I'm your lovely Arvin, and all of you are heartily welcome to Let's Learn. So let's learn with fun and interest. So in previous class, whatever we have learned is check your comprehension. Okay, we have read about these all 7 questions, and we did till paragraph number 4, 5, 6, 7. Okay, where at last we will see that Yudhishthira accepted to answer the questions of Yaksha. Okay, so in this class, yeah, and one more thing we have did till check your comprehension of this part also. Okay, so this is part 3 of this lesson. Now, in today's class, we are going to learn 8th paragraph, 9th, 10th, 11th, 12th, 14th, 15th. So, okay, here 8th paragraph is literally very big, about to 20-25 lines it may be so. Okay, now let us move. It asked, what makes sun shine every day? Yudhishthira replied, the power of God. So what was the first question? ಸೂರ್ಯ ಹೇಗೆ ಮಿನುಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ದಿನಾಲು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೂಳೆ ಇಷ್ಟಿರ ಅಂತಾನೆ ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮಿನುಗ್ಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಅ ಡೇಂಜರ್? Courage. It is really a correct answer from Yudhishthira. It applies because if you have courage with you, then you can pass anything. If you are in a difficult situation, then you can redeem it. If you have courage, redeem means not that redeem code. Redeem code means it is different, and here redeem means what? To make a difficult situation into better. Okay, what is more nobly sustaining the earth? The mother who brings up the child. Okay, seer, seer, nobly sustaining. Actually this should come here. Okay, nobly sustaining means what? Bravely. So here they have asked the question, what here? Who is more, sorry, what is more bravely than earth? So who is more brave than the earth? So Yudhishthira said that the mother who brings up the children. It's a truth, children, it's a truth. Because rather than earth, even our mother is also something like a earth who takes care of our children. So after earth who comes? Our mother. What is faster than wind? Our mind. So it may be asked in my quizzes. Okay, if you want to visit my quiz, then comment me down. Okay, shall I create quiz like this? Okay, which make your brain to gain more knowledge. Okay, these like this type only some other brain teasers are there with me. Okay, so if you want, then comment me down. Then I will soon bring a episode where I will show you tutorial how to check out my quizzes. Why they have told here mind? Because see, wind is faster, it's fast, but why mind is faster than wind? Because for example I will give you will see in a mirror any letter, for example apple, but it is mirrored. Actually, due to your brain, you will get to know in a fraction of seconds what is that word or what is that letter. So, it is said that mind is faster than wind because it works within a fraction of second rather than wind. What be friends of a traveler? What be friends a traveler? Learning. So, the life begins with the learning. For example, if you are a small child and you fall down, then your mother tells, go slowly.
You will learn there a thing that I have to not fall down. I have to see and go. Okay. So not only that, even many things will learn. Okay. Life is something like a teacher and you are a learner. You have to not stop learning because life never stops teaching. It means what? We have to learn. How much we can gain the knowledge, we have to gain. Because the life is something like a teacher which teaches us and we have to learn from that. It may be something bad or it may be something good, but we will understand a moral from that. That is all well. Okay. Next, who is the friend of one who stays at home? Who is the friend of one who stays at home? ಒಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಗೆಳೆಯನೋ ಅಥವಾ ಗೆಳತಿ ಒಟ್ಟು ಏನಾರ ಇರಲಿ, ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಗೆಳೆಯನ ಜೊತೆ. ಯಾರದು? ವೈಫ್. ದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಹೂ ಸ್ಟೇಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? Kitchen is something like a friend of a wife, right? So they are compared like this. Who accompanies a man in a death? Dharma, the alone accompanies the soul in its solitary journey after death. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಯಕ್ಷ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸತ್ ಮೇಲೂ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ದೇವರು ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದು ಹಂಗಲ್ಲ. ನಾವು ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮದು ಆತ್ಮ ಎಷ್ಟು ಅದು ಸತ್ತು ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪಯಣ ಸಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ. ಆ ಸಾಗೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಲಿ, ಸಿಖ್, ಬುದ್ಧ, ಇವೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವೆಸಲ್? ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ಏನು ವೆಸಲ್ ಅಂದರೆ ಡಬರಿ. ಓಕೆ. ದಿ earth which contains all within itself is the greatest vessel. It's a really truth word by Yudhishthira. Vessel means what? Which contains some solid or liquid things, right? So here they have asked which is the biggest vessel. So what you will do, my learners? You will go to Guinness Book of World Record and you will search who had found the biggest vessel and which is what is the centimeter, meter and everything. You will find it there. But actually, if I say our earth itself, it's a very big vessel which contains humans, land, water, sky, atmosphere, totally nature, atmosphere, all thing it contains. So according to Yaksha, earth is Yaksha and Yudhishthira both. Even according to me, the earth is the biggest vessel in the world. What is happiness? ಸಂತೋಷ ಅಂದರೆ ಏನು? Happiness is the result of a good conduct. Okay? What is happiness? Result of good thing. ಒಂದೇನಾದರೂ ಚಲೋ ಆತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತೀವಿ. What is that abandoning which man becomes loved by all? Pride. For abandoning what man will be loved by all. So abandoning means what? Unused, waste one. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಇರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಬೇರೆದವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಬ್ಯಾಂಡನಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲವ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್? ಯಾವುದರಿಂದ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಗೊತಾನೆ? ಪ್ರೈಡ್. ಫಾರ್ ಅಬ್ಯಾಂಡನಿಂಗ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲವ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಭೂತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೈಡು ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವರು
ಪ್ರೀತಿಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಸಾರೋ? ಸಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಟ್ಪಟೆ ಸವಾಲ್ ಅಂತೇವಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ, ತಲೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಸಾರೋ? ಒಂದು ಲಾಸ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೊರತು ದುಃಖ ಅಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಗರ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಪ್, ವಿ ವಿಲ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಾರೋ. ಸಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದೇ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೊಂದು ನಾವು ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದೇ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆಲ್ದಿ? ಡಿಸೈರ್, ಗೆಟಿಂಗ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆಲ್ದಿ. ಈ ಒಂದು ಆಸೆ ಅನ್ನೋದೇನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ವೆಲ್ದಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ವೆಲ್ದಿ ಅಂದರೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅತಿ ಆಸೆ ಇರಬಾರ್ದು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ. ಆಸೆ ಇರಬೇಕು. ದಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸೈರ್. ಡಿಸೈರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಆಸೆ, ವಿಶ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಒನ್ ರಿಯಲ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಬರ್ತ್, ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್? ಸೊ see here, what we can say, Yudhishthira, right? So I forgot his name. So Yudhishthira was a Brahman. Actually, he was a Brahman, and here Yaksha asks that you are a Brahman, right? So to be a real Brahman, what it needs? Is it a birth, or good conduct, or learning? Which of these are? ಆನ್ಸರ್ ಡಿಸಿಸಿವ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನೀನು ಡಿಸಿಷನ್ ಮೂಲಕನೇ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅಂದಂಗೆ. ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಡು ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಒನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್. ಗುಡ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಲೋನ್ ಡಸ್. However learned a person may be, he will not be a Brahman if he is a slave to a bad habits. What is the greatest wonder? Okay, this is the next question, right? Okay, I will explain this one. When Yaksha asks this question, he tells that, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹುಟ್ಟು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಲಿಯೋದಾಗಲಿ ಇವು ಎರಡೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತ ಎಷ್ಟೇ ಓದಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಓದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೂ ಆತ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಈವನ್ ದೋ he may be learned, okay, if he became a slave means what? If he become a servant of that bad habits, then he will not be a Brahman. So he should have a good manner, good things, good habits. Good conduct alone does a Brahman. What is the greatest wonder in the world? Every day men see creatures depart to Yama's abode, and yet those who remain seek to live forever. This verily is the greatest wonder. ಸೊ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮೆನ್ ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಟು ಯಮಾಸ್ ಅಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಟ್. ಓಕೆ ಸಿಯರ್, ನಾವು ದಿನಾಲೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೇಚರ್ ಥಿಂಗ್ಸೇ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ದಿನಾಲೂ ನೇಚರ್ ಥಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಯಮನನ್ನು ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಳ್ಳೇದು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಮನ್ ಥರ. ಇದು ಏನಾಗತ್ತಂದರೆ ಇದು ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಫಾರ್ ಎವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಆನಂದ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಮ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಮಗೇನಾದ್ರು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಚಲೋದು, ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಆದರೆ. ಓಕೆ,
ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಇಂಥ ಜೀವಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆ ಜೀವಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಮನ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಯಮ ಅಂದರೆ ಯಮರಾಜನ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಕಾಣ್ತಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಾವು ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಆ ಟೈಪ್ ಆತಂದ್ರೆ. Thus, Yaksha posed many questions and Yudhishthira answered them all. Like that only, Yaksha asked many questions. But still, Yudhishthira didn't stop and answered them all the questions. In the end, Yaksha asked. So, at the end, he asked a question. O king, one of your dead brothers can be revived. Whom do you want to revive? He shall come back to life. So revive means what? To make him back. Okay. ಆ ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ರಿವೈವ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯುವರ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹೂಮ್ ಯು ಡು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿವೈವ್? ಯಾರನ್ನ ನೀನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೋಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಿನಗೆ? ಹಾಂ, ನಾನೀಗ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನೀ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ವಾಪಸ್ನ ಕರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ, ವಾಪಸ್ ಜೀವಂತ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ನೀ ಜೀವಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ Yudhishthira thought for a moment and then replied, May the cloud-complexioned, lotus-eyed, broad-chested and long-armed Nakula, lying like a fallen upon a tree, arise. So what happens? He explained. Means he tells about him. What he had told? Cloud complexioned. It means what? Something like a cloud mixed structure. So like that structure he has. And lotus eyed means what? His eyes are something like a lotus. Okay. Broad chested and long armed. Broad means what? Wide chest. He had a wide chest. Who? Nakula. Long armed. Long armed means he had very big arms. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಉದ್ದನೆ ಕೈಗಳಿದ್ವು. ನಕುಲ, ಲೈಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫಾಲನ್ ಅಬೋನಿ ಟ್ರೀ. ಅಬೋನಿ ಟ್ರೀ ಅಂದರೆ ಡೆಡ್ ಟ್ರೀ ಥರ, ಒಂದು ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಮರ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಮರ ಹೆಂಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋವಂಥ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನಕುಲನ್ನು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊತೇನೆ, ನಂದದು ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? Yaksha asked to Yudhishthira, why you want to revive Nakula only? Even Arjuna is there, who is very strong and prowess in his arms to your protection. It means what? Who is very strong and he is very perfect in bow and arrow, means in archery. Okay, in archery he is very perfect and he can protect, okay, you all. So why you didn't revive him? And even Bhima also, he has the power of 1,000 elephants. ಅವನಿಗೆ 1,000 ಆನೆಗಳ ಬಲ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಯಾಕೆ ನೀವು ರಿವೈವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ನಕುಲಾನ ಯಾಕೆ ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದಿ? ವೈ? ಹಿ ಆಸ್ Yudhishthira replied, O Yaksha, Kunti and Madri were the two wives of my father. I, a son of a Kunti, am surviving, and so she is not completely bereaved. So, to be fair, I ask that Madri's son in Nakula be revived. The Yaksha was pleased with Yudhishthira's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. It was Yama, the lord of death, who had taken the form of a deer
and the Yaksha, so that he might see his son Yudhishthira and test him. He embraced Yudhishthira and blessed him. So what happens here? He tells to Yaksha, Yaksha, for my father, so he tells, my father who is having two wives. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಎರಡು ಹೆಂಡತಿರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರಂದರೆ ಕುಂತಿ ಮತ್ತು ಮದ್ರಿ ಅನ್ನೋರು. ಓಕೆ, ಅವರ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಂದರೆ ಕುಂತಿಯವರ ಮಗನಾಗಿ ನಾನು ಈಗ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು? ನಕುಲ. ಆತ ಮದ್ರಿಯವರ ಮಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನಾಗದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿರೀವ್ಡ್. ಅವಳು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಯಾರು? ಕುಂತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಬಿ ಫೇರ್, ಐ ಆಸ್ ದಟ್ ಮದ್ರಿ's son Nakula. Sorry, she means what he referred as Madri. Actually as Madri, so I thought that it's Kunti. Here, Madri was in a dreadful situation now. So she is having some few days to be alive. So my wish is what? If Nakula is there, her son, so she will be very happy with that son. Okay, so I want to revive Nakula. The Yaksha was pleased with Yudhishthira's impartiality and granted that all his brothers would come back to life. So what? Yaksha was very pleased. ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿದ್ರು ಅವರು. ಆದರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದರು? ವರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ಗೂ ವಾಪಸ್ ಕರೆತಂದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯಮ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೆತ್. ಯಮರಾಜ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಸಾವಿನ ದೇವರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾರನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಸಾವಿನ ಆಚೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರು, ಸಾವಿನ ಮೆಟ್ಟಲನ್ನ ಏರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿನ ರಾಜರಂತಾರೆ. Who had taken the form of the deer and the Yaksha, so that he might see his son Yudhishthira and test him. He embraced Yudhishthira and blessed him. So what happened? Here the Lord Yama, who took a form of the deer, he was in the form of what? Deer. And he wanted to test Yudhishthira. Okay, how brave he is. And the Yaksha, he took here Yaksha means what? He's a good god, but here Yama took a form of both deer and the Yaksha, and he wanted to test Yudhishthira. So what he did? He embraced Yudhishthira and blessed him. So he blessed Yudhishthira. Be good, my dear son Yudhishthira. Okay. Yama said, only a few days remain to complete the stipulated period of your exile in the forest. The 13th year will also pass by. None of your enemies will be able to discover you. You will successfully fulfill your undertaking. And saying this, he disappeared. What he said, Yama, ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಉಳಿದದ ನೀವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ನಾಗಿರೋ ದಿನಗಳು. ಸೊ there are only few days to live in a forest. After this 12th year, you will reach the 13th year, and successfully you will be saved from your enemies, and no one will be able to find you. Okay? So by saying this, Yama disappeared with the magical thing. So here what happens? The lesson end. The thing is what? I think here completes. Yes, here the lesson completes. So let us go to share your responses. It's too lengthy video. So children, I'm going to end here. And in next class we are going to complete check your comprehension and even a grammar part 2. Okay. Thank you and all. Have a nice day.